Alinifinya shingo, akanilalishia kwa pilo. Sasa nimekosa hewa kabisa. Akaniambia, shukuru Mungu wako kwa sababu bunduki ingekuwa hapa ningekupiga risasi ukufe. Yes. Asubuhi aliamka as usual 6. Akaamka, kitu ya kwanza kufanya alienda station. Alienda akakuja na bunduki. Akaekelea hapo kwa bed. Kwa bed? Yeah. Na uko hapo wewe? Yeah, mimi niko kwa bed. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi, and on this episode of my story, our guest today, Paris, tells us that she met a man who promised heaven for her and to make her life better. But along the way, that changed and he almost took away that life. Let's listen in on how it all transpired. Asante Paris kutualika hapa tuweze kusikiza story yako. Jiintroduce kwa audience yetu. So my name is Paris Njero. Niko 20 years na kwetu ni huku Embu. And thanks kwa kufika hapa. Ndio niweze tushare story yangu pamoja na nyinyi. Asante sana. Tumekuja kwa sababu ulituandikia message ukatuambia you feel like your life is in danger. So tungetaka kujua ulifika hapo namna gani. But first, congratulations on your expectancy. Iko miezi mingapi? 6 months pregnant. Yeah, niko na mimba ya miezi 6. Yeah. Haya, sasa tuanze tu kutoka mwanzo. Mlipatanaje na huyu jamaa to a point that you'll start dating? Okay. We started dating with this guy March. Ndio tulianza kudate pamoja na yeye. And tulipatana naye kwa police station whereby tulikuwa tumeenda kutoa uncle yangu. And that very day yenye tulimtoa ndio tulijuana na huyo jamaa. Na tukakuwa tuki-exchange contacts. Na from there tulianza conversation. Yeah, ikafikia to a point that alisema, yani like alikuwa na wish tunaweza date. And we started dating. Yeah. And tulipoanza kudate. Sasa tukakuwa in a relationship ile serious. Alinipromise vitu mingi sana. Alinipromise ataniwekea job. Ndio niweze kujisimamisha. Kujisimamia nikienda shule. Because nilikuwa nishamwambia mimi sina uwezo wa kwenda shule. Wazazi wangu like they are not able kunipeleka shule. So ndio akaniambia I should not worry. Ataniwekea kazi yenye inaweza ni boost. At least hata naweza jipeleka shule. And ikakuwa tu ni sawa, nikakubali. Na tukaanza dating. Yeah. You accepted Yeah, to date on basis of his promises? Not even the promises. Yeah. Nearly to just accept, just to try him. Yeah, that is. Hapo ndo tulianzana. Ndio sasa akakuwa anani promise. Hiyo sasa kuniwekea job. Yeah, ndio tulianza. Okay. Mlikuwa mnakutana how often? Mlikuwa mnakutana wapi? Okay, tulikuwa tuna meet let's say twice a week ama hata mara 3 kwa wiki. Ina depend na kazi yake kwa sababu yeye ni askari. So sometimes akona night shift hatutaweza kumeet. So ile wakati akona tu ka free time ananiita tunaenda tuna meet. That is. Na tulikuwa tuna meet mostly tulikuwa tuna meet station. Juu alikuwa na nyumba huko kwa kambi. Yeah, huko ni kwenye tulikuwa tuna meet mostly. Then you happened to become heavy, to be expectant. Yeah. So wakati nilijua niko na ball, nilimwambia. Na sasa nikamuuliza kama naweza toa. Akakuwa like akona hasira au sitoe mtoto wangu kabisa. Before hapo wazazi wako walikuwa wanajua kwamba mna date na pengine alikuwa na miaka mingapi? Okay, this guy mamangu alikuwa shamuona but hakujua kama tuna date. So we used to date like hakuna mtu alikuwa anajua. That is too like ni mimi na mabeshte wake.
Yeah. Ulikuwa unajua ako na miaka mingapi ama unajua ako na miaka mingapi? Okay, aliniambia wakati tulimit, aliniambia ako na 34 years. Yeah, he was 34 years. And you were 20. Yeah, na mimi nilikuwa na 20. Yeah. So that it was not an issue for you? No, it wasn't an issue. Alafu chenye kilinifresh huyu mtu ni that as we started, niliona he is a matured guy. So like, si rahisi kupata mtu hata na kuadvise what to do, what you should not do. Yeah, saa hiyo ndio ilifanya nikampenda zaidi because alikuwa mtoto wa kuni encourage, yeah, kuni advice. Yeah. Okay. Ulipata ball after how long? Since kwanza kudate? Tulianza kudate March. So tukakaa March, April and May. So May kisha ndio nilipata ball. Yeah, but nilijua niko na ball June. Yeah, ndio nilijuanga. Wakati sasa nilianza kufeel like kuna venye hii mwili yangu inaleta issues. So nikajipeleka hadi hospitali. Nikaenda nikafanywa check up. Na coincidentally nikapata niko na ball. Nikasikia kulia. But I said, wacha tu nimwambie, nione reactions. So mi nikamwambia, and akaniambia nisijipe stress, ndio hata nisipate mtoto ako na stress. Nikamwambia mi sahi kupata mtoto, haikuwa plan yangu. So like, naweza toa ball. Na alikataa kabisa. Juu nilimwambia mi nitatoa, because once hata nilikuwa niingie shule hii mwaka. Yeah, na siwezi ingia shule nikiwa na mimba. So yeye alikataa kabisa. Akaniambia kama ni story issue na kukaa, nikamwambia juu hata wazazi wangu wakijua niko na mimba, it will not be safe on my side. Yeah, that is. Sasa akakataa nitoe na akaniambia sasa itabidi niende kwao nyumbani. And now on that, wakati sasa nimemwambia hiyo story, ndipo sasa alikuja ku open up like he is married. He has been married all along? Yeah. Hukuwa najua? Mimi sikuwa najua kwa sababu huku kwa kambi hakuwa anaishi na bibi. Yeah, so now ndio alikuwa ananiambia he is married, ako na watoto 4. Nikakuwa so like how now, what will I do? But akaniambia I should not worry kwa sababu bibi yake waliachana na bibi yake and watoto wako nyumbani wanakaa na mamake. Because hao wawili, first born na second born, wako high school. Like, hao wako boarding school. So hao wengine wadogo ndio wanaishi na mama yao. Sasa shushu. So akaniambia nisisikie nikishtuka, like I should not stress myself in any way. Atanipeleka nyumbani, niende nikae nyumbani, like I just take care of the kids. But cha kushangaza ni ya kuwa ati aliniambia nikienda nyumbani, nikienda kwao, nisiseme hii mimba ni yake. I should hide, like isikuwe kuna mtu atajua ni yake. And even nikitoka huku, nisiambie anybody kwenye nimeenda. Na pia namba ya simu nibadilishe. Actually nilikuwa nimenunua hadi sim card ingine. But sasa akaniambia nikienda huko communication it's just between mimi na yeye peke yake. So nilikuwa niende kwao nyumbani kama mfanyakazi. Niende because aliniambia kuna duka huko kwake. I'll be managing the shop and now ako na duka na petrol station. So sister yake ndio kwa petrol station. Mimi nikuwe na manage duka. Naacha asubuhi nimefanya kazi ya nyumba. Alafu naenda kwa duka. And that is after a while angekuja ongea na mamake niende kwake sasa. Two things. Wakati alikwambia ako married, what was your first reaction? I was shocked. Nikashindwa how. Sasa hii hata ifasi kupea stress kwa sababu after sasa ameniambia ako married. Sasa wakati nilikuja sasa kufuatilia story yake, hata nyumba alikuwa ananipeleka si kwake. So like nikashindwa like why all this? Now nikashtuka nikashindwa uko married, wapi bibi yako? Ako wapi watoto? Na ameniambia first born wake ako 15 years. So nikakuwa nashindwa guy, nimeharibu ndoa ya wenyewe. So like I was so sorry for myself.
but yeye alinionyesha hiyo haina shida kabisa. So nikajipea tu moyo, nikasema it is okay, kama hauna issue nayo ni sawa. But nilikuwa tu na feel tu niko stressed, like nimeharibu marriage ya wenyewe. Huyu bibi yake akikam kurealize what will happen. The other thing, mbona alikwambia usikuwe una communicate na usiseme kwenye unaenda na ubadilishe namba ya simu, mkuwe tu ni communication ni kati yako na yeye? Okay, wakati sasa nilimuuliza kwa nini umeniambia like hii kitu sipaswi kuambia anybody, story zako ikuwe sasa ni in between mimi na wewe. Nikamuuliza why. Akaniambia hapa mimi niko na kazi, niko na cheo, so you should protect my name kabisa kabisa, usiniharibie kazi kabisa. So jina yake nisimuharibie, and pia au wenzake his colleagues wanajua ako na familia, so I should not go spreading mambo zake anyhow. So ninyamazie hiyo mambo, and that was it. Nikamwambia it is okay, I agree with you, kama hivyo ndivyo unataka. Ulienda kwao? Hapana, sikuenda kwao because au kwenda kumanage shop. Sasa managing of the shop, sasa wakati ball ilifikisha miezi 4, actually not 4 but 5, nilimwambia ya kwamba nimefukuzwa nyumbani. Huko Juju nilikuwa nakaa kwa babangu, so my dad amesema hataki stori zangu kabisa, and niende nitafute mwenye alinipea ball atunze mtoto wake, so kwake sitapata nafasi kabisa. So huyu jamaa akaniambia sasa kama wazazi wameamua ni hivyo, akaniuliza kwanza niko wapi, nikamwambia niko kwa rafiki yangu. Akaniambia fanya hivi, chukua nguo zako uweke hapo kwa hiyo rafiki yako, then next week nitakupeleka nyumbani. Nilifanya hivyo venye alisema. Tukakaa 1 week, the second week, the third week, bado niko pale pale na haniambii anything. So mimi nikakuwa confused. Hataki kujua niko wapi, nakula nini. Actually hadi simu amenizimia, ameniblock. So nilimanage kumpigia na namba ya rafiki yangu. Nikamuuliza why have you blocked me? Na akanieleza, akaniambia ako so stressed because huko nyumbani ako na watoto 4 na 2 mama yao amekuja akawa poison na wamekufa. Yeah, he told me that. So akaniambia huyo bibi yake alienda nyumbani, alienda kuchukua watoto na jina mamake. Akachukua watoto akaenda akawa poison na watoto 2 already wamekufa. So ako wapi? Ako nyumbani anashughulikia habari ya watoto. And now after sasa kumuuliza uko wapi sahi, akaniambia sasa yako huko nyumbani ushago kwao. Nikamuuliza kama naweza come over nikuje niwakalishe. Akaniambia we tulia, ni organize burial, nitakwambia ile siku utakuja. So mimi nikangoja. Kukiwa kitu Saturday, rafiki yake mmoja akanipigia simu. Akaniuliza kwani Paris ulienda wapi? Kwani mlihama na huyu boyfriend yako? Nikamuuliza tukahama tukaenda wapi? Akaniambia kwani si I thought mlienda na yeye akienda? Nikamwambia hapana, so far hata si kwenda ameenda, si aliniambia ameenda burial. Akashtuka rafiki yake akaniambia burial? Hayuko burial, ameenda transfer. So nikakuwa nimechanganyikiwa, ako burial, ako transfer, ako wapi? So nikamwambia we, inaonekana unaweza kuwa unanidanganya, so wacha nitafuatilia mimi mwenyewe. So this guy nikampigia simu, hachukui simu zangu, akaniandikia message I can't talk right now. So mimi nikaamua sasa juu hataki story na ameniblock, nijipelekea hadi station. Kwenda station nilienda, nikapatana na ofisa mwenye alikuwa on duty that day. Sasa ulienda yenye alikuwa pahali mlikuwa mnakutana? Yeah. Ama ulienda pahali alienda huko sasa kwa kazi kwenye sasa alikuwa hapa Itabwa. So mimi
Nikaenda nikaongea na huyo ofisa, nikamwambia I want to see mtu fulani fulani. Akaniambia yeye hajui mtu kama huyo. Nikamuuliza how and he's your colleague, ni workmate wako? Akaniambia mimi sijui mtu kama huyo because nimekuja hapa 2 days ago. So akaniambia ningoje anitie madam fulani hapo. Huyo madam akakuja, nikamwambia mwenye natafuta. Akaniambia alienda transfer. Akaniuliza kwani kuna issue? Nikamwambia yeah, kuna issue. Akaniambia usijali, kuja nikupeleke kwa deputy OCS. Nikaenda kwa deputy OCS, nikamuelezea kila kitu venye kuliendelea. Sasa hapa kwa ubi wamenificha kabisa mahali ameenda transfer. Hawataki kuniambia ameenda wapi. So nilipoenda kwa OCS nikamuelezea vile tulianzana na huyo mtu hadi mahali amekuwa akinifikisha. So mimi nikamuuliza sasa ameenda transfer wapi because ameenda ameniacha na ball. Aliniambia atanipeleka nyumbani kwao, like hata achukui simu zangu, ameniblock. So nikamuuliza what do I do next? Akaniambia sasa nitampigia simu. Akishika simu tutaongea na yeye tusikie venye ana suggest. Alipopigiwa simu, chenye nilikuwa na expect ajibu simu akiwa mtu ako na huzuni sana. Cha kushangaza alishika simu akamuuliza hello manager ama major, ya wanaitanga major. Akamuuliza how is Gashoka? Akaanza Gashoka kuko sawa kabisa. Nao nikakuwa like umeniambia ulienda Bario and so uko pahali tofauti na kuko sawa. Sasa wewe uko transfer na yetu umeniambia uko Bario. Nikakuwa sasa nimechanganyikiwa kabisa. So alipoenda akakuja akamuita akamwambia sasa ukitoka kazi juu alikuwa exams. Akamwambia ukitoka exam wewe pitia huku ukuje tuongee, kuna issue. So wakaenda, mimi OCS akaniambia niende nyumbani. Nilipoenda nyumbani waliongea na akakuja kwa station. Wakakuja wakaongea wakapanga mambo zao. Like akamuuliza kuna msichana alikuwa hapa alisema anaitwa Paris and she's pregnant for you. Is it true ama nikukuwekelea na kuwekelea? Akamwambia si kuniekelea, ni ukweli, lakini ni ile like I am not ready for it, ndio maana nafanya hiyo yote. So OCS ndiye ameniambia vile amesema. The following day OCS alikuwa ameniambia niende asubuhi, nikaenda. So OCS akaniambia vile waliongea, and akaniambia this guy seems like hata hayuko tayari. Na ni kwa nini? Huku ako na bibi mwingine. Sasa tukiongea na deputy OCS na OCS, huyo deputy OCS aliniambia this guy he is married to 3 wives. What? Yes. So you were to become the 4th one? Even I don't know. Yeah, that is. So akaniambia huyo mtu ako na bibi 3 na hata si 3 pekee, juu hata ushago ameoa. So nikashindwa how huyo mtu amekuwa akinificha hii mambo yote. So nikakuwa so stressed. OCS akaniambia sasa hapa hatuwezi kusaidia. Sasa aliniambia utatoka hapa utaenda mahali ameenda transfer. So mimi nikasema ni sawa. Nikaenda nikakuja hapa kwa mamangu na kuko on Friday ndio nilienda sasa hiyo mahali ni alipelekango transfer. So mimi nikaenda nikapata mwenye alikuanga on duty, nikamwambia nataka kuona this guy. Akaniambia for now ako exam, lakini unaweza mgoja kama ni ulikuwa unataka kuongea na yeye. But akaniambia before that unaweza enda uongee na OCS. So nikaenda nikaelezea OCS venye kumeenda. Akaniambia haina shida, usisikie kuwa na shaka. Like wewe enda umgoje hapo nje anakuja tuongee hii maneno. Ndio hata kama ni mambo ya relationship kama hakutaki at least ujue venye atasort mtoi. Akaniambia sasa nimgoje hapo nje. So wakati nilimgoja hakukaa sana. Akakuja. Akanipata hapo kwa station. Hata hakutaka tuongee hapo. Alienda akaniambia nimgoje kwa bench fulani ilikuanga hapo. So kuenda alienda na njia ya nyuma, akaniita kwa nyumba. So mimi nikaenda, akaniambia nilijua tu utakuja huku. Na ndio maana sikutaka hata kushika simu zako. Sasa mko kwa nyumba? Yeah, sasa tuko kwa nyumba sasa. Akaniambia
we relax hapo. Si uliambiwa niko na mabibi 10, unawaona? So mi nikamwambia hapana, like si story tulimaliza kwa simu. Akaniambia sasa you have ukae hapa na isikuwe kuna mtu atakuona hapa. So nikaenda. Sasa usitoke kwa nyumba. Nisitoke sasa kwa nyumba. Na ni kambi bado? Yeah, niko kwa kambi still. So mi nikaenda nikakaa huko kwa nyumba. Akakuwa sasa nikifanya kazi yote, kama ni kuosha vyombo, yeye ndiye anakuja kumwaga maji. Haukuwa unatoka? Hakuna kutoka nje. Na call of nature? Tu kwenda kwa nyumba. Ama namngoja anakuja jioni, ananipeleka jioni. Peris, hii si kitu unaweza ngoja kutoka asubuhi mpaka jioni kwenda haja. Yeah, sitangoja lakini kuna unajisaidia tu hapo kwa nyumba kwa karai. Akikuja tunaenda kutupa jioni. Why? Because nilipoenda ameniambia sasa kwa hii kambi haitoshi akae na mwanamke. So mimi sifai kuonekana huko kabisa. Nikae hapo hadi amalize mtihani. Akimaliza mtihani, kuna nyumba zilikuwa zinarenovatiwa, tutahamia huko. So they'll be free. But hapa kwa kambi nikae kwa nyumba kabisa, nisikae nitoke nje. Ukihitaji kitu kwa duka, what were you doing? Yeye ndiye mwenyewe anakuja nayo. And not to make the matters worse, hiyo place hata ina stima. So you can see nimeenda na simu iko 1%, niko off. So siwezi pata access ya kupigia mtu. Now, sasa kazi yote nafanya kwa nyumba. Yeye anakuja nikifua nguo yake, anakuja anaanika jioni. So tukaendelea, nikakaa hapo, nilienda na Friday. Tukakaa the whole of that Friday. Then on Saturday, alienda kazi asubuhi. Alafu akarudi jioni. Vile alirudi, akaenda. Na hakuniambia mahali ameenda. Although sasa yeye aliacha amenipanga, kupika hii, fanya hivi. Nikamwoshea hadi uniform kabla hajatoka. So mimi nikakuwa sasa nimebaki kwa nyumba, ameniambia ameenda. Akichelewa atanipigia simu. But alienda akalala hakurudi. So nimelala kwa nyumba peke yangu. So alikuja on Sunday kitu 2:00 usiku. But nikajifanya kichwa ngumu. Nikatoka kitu 1:00, nikaendea mboga ya kupika huko kwa duka. Yeah, I had sasa niende vitu hizi greens nipike, juu kulikuwa na vitu zingine likes of mchele na ugali, hiyo unga ugali. So nikatoka juu nilimake sure hakuna mtu ananiona. Actually nilivaa hadi nguo zake. So nikatoka nikaenda nikanunua mboga nikarudi. Wakati alikuja alipata nikikula. Akaniuliza ulitokea wapi? Like nikamwambia si nimetoka tu na mlango. Akaniambia unajua tutakosana na wewe, si nilikwambia usitoke hapa. Nikamwambia then I'm sorry, nilikuwa nifanye nini? Haukuwa umelala nje, hujaniambia mahali uko. Uko hapa, mimi nikae njaa. Yet naona kuna pesa hapa. So nikatoka nikaenda. Akaniambia ni sawa kama hakuna mtu alikuona, well. Of which hakuna mtu angeniona because sasa hao majirani walikuwa wanaenda kitu 6, wanakuja saa 3 ya usiku. So sasa si unaona nikitoka kwa kambi, nitatoka na njia ya nyuma. So hakuna mtu ataniona. So tukakaa on that Sunday, Monday akaenda kazi kawaida. Mimi nafanya kazi yangu tu kama kawaida, kufua, kuosha, anakuja kumwaga maji. Yeah, as usual, that was the routine. That was the routine. Ulikaa huko for how long? Nilikaa huko 1 week. So kukua on Wednesday jioni. Alikuja akiongea na simu. Wakati alifika hapo kwa mlango nilisikia ni yeye. Na walikuwa wanaongea na madam fulani. So sijui chenye walikuwa wanaongelelea. Akakuja na hasira zake. Nikashindwa kwani what's wrong? Akaniuliza uliamua kwenda ukinianika kila mahali Nikamuuliza azinaje sasa? Umeenda hadi kwa maofisi ukisema vile uko na mimba yangu, sijui nilienda nikakuachanisha. Nikamuuliza si mambo tulimaliza na kwani kuna mali kwingine nimesema? Nikamwambia si nilienda tu huko kwa kazi kwenye ulikuanga. Akaniambia hii maneno sasa you will suffer alone. Nikashindwa sasa itakuwa aje? Huyo mtu amekuja na hasira, hakuna salamu, hakuna anything.
Nikasema ni sawa. Akachukua simu yake as usual, akaenda kwa station. Akaenda kukaa huko. Akakuja kitu saa 3. Akapata nimepika. Yeye akakuja akakula. Sasa wakati tuliingia bed, kulikuwa kitu saa 4:30. Akaanza sasa kupigia madem simu. Imagine huyu jamaa hata anipei respect. Sasa ameanza kuongea na wasichana sasa hadi nikiwa hapo. Unasikia zile conversation wanaambiana. Huyu jamaa hata anipei heshima. Sasa kuna msichana alipigia. Alikuwa anamwambia sasa vile sasa because exam ilikuwa ishe the following week. So now the other week akamwambia wataenda nyumbani. Aende wakayange huko na watoto wake. Like sasa nikashindwa. The same things alikuwa anakuambia. Yeah, the same things zenye mimi mwenyewe alikuwa ananiambia. Sasa ndio anaambia huyo msichana. So aliongea na simu kutoka kitu saa 4:30 hadi saa 6 ya usiku. They are on a phone call. Now sasa nikashindwa mimi nitaweza aje kukaa hapa? Huyu jamaa like he's a don't care. Kwa nini amebadilika hivi? So wakati aliingia kwa nyumba, nikamuuliza, nikamwambia nataka tuongee kidogo. Because sasa hiyo wakati yenye nilienda, hakutaka hata kukuwa na shughuli, hakutaka ni nini imenipeleka hapo. So nilikuwa nataka kumuuliza nitaenda scan lini. Akaniuliza unataka kusema nini? Like aliniuliza na ukali. Si uko hapa, ni nini ingine unataka? Si ulikuja? Si ukae hapa, ni nini ingine tunaongea? So like nikamuuliza si unipe hata kama dakika 2 nikwambie venye nataka. Nilisikia nimeshikiwa hapa kwa shingo. Akaniambia Peris, acha nikuonye na nikuambie saa hii. Saa hii nikipanga kukuua, nitakuua na nikumalize kabisa. Na hakuna mtu atajua mahali ulienda. Nikakuwa shocked. Sasa nikashindwa ati uniue. Hujai niambia there before utaniua. So how comes leo unaniambia utaniua? Nikamuuliza kwani kuna ulevi umetumia? Akaniambia sijatumia ulevi, niko so fresh. Nikamwambia si basi uniachilie. Alizidi kunifinya shingo. So sikushout. Nikamuuliza kwa nini unanifanyia hii madharau yote? Yet like nilikwambianga juu stress sasa inakuja ni stress ni mtoto. Ndio imefanya nimekuja hadi huku. Si nilikwambianga nitoe ukakataa. Na mbona sasa saa hii unanimistreat hii yote? Like si pesa unanipeanga ya kukula, si ya kukunywa, si ya kununulia mtoto wako nguo, si ya kuenda hata clinic. Hakuna kitu unanipeanga kabisa kabisa. Hiyo ilimuuma. Alinifinya shingo, akanilalisha kwa pilo. Sasa nimekosa hewa kabisa. Akaniambia shukuru Mungu wako kwa sababu bunduki ingekuwa hapa ningekupiga risasi ukufe. Yes. And now that day, ni eti kuna askari alisema bunduki zirudishwe. Hakuna kukaa na bunduki kwa nyumba. So, hiyo bunduki ingekuwa huko actually, angenipiga risasi tu nikufe. And that is what he was telling me. Ingekuwa hapa ningekuua nayo. Na hakuna mtu atajua mahali umepotelea. Nikikuua saa hii, hakuna mtu atajua mahali ulienda. So nikakuwa niko confused. Simu yangu haina moto. Hakuna simu yangu hata moja iko na moto. So nifanye nini? Nikamwambia nipatie simu yako niongee na mamangu. At least nimwambie huku kumeharibika, acha mimi nirudi nyumbani. At least I come I humble myself, nikae tu hapa. Niambia una kichwa mzuri. Akaendelea kunifinya shingo. Sasa amenilalishia kwa pilo. Akaniambia usiponinyamazia, nikiitwa kwa ofisi juu yako, nitakuua. And hakuna kwenye utanipeleka. Na hakuna mtu atajua mahali ulienda. So far huwezi nipeleka anywhere. Hata ukiingia kwa hizi maofisi, hakuna mahali utaenda usaidike. So, we tulia, kama ni kukufa utakufia hapo. Nikamwambia basi niachilie. Hakuniachilia. Aliendelea tu kunifinyilia kwa pilo, nikose hewa. Nikapiga nduru. So wakati alisikia sasa nimepiga nduru, na hataki majirani wasikie niko huku, aliniwachilia. So kuniachilia akaniambia nilale na nimnyamazie, nisitoe hadi sauti kidogo. So nikashangaa, maisha yangu iko kwa hatari. Unaniambia nilale, nitaweza kulala?
sitaweza kabisa. Nimekaa chini, niambia nimekuambia ulale. Usipolala nitakufanyia kitendo. Sasa unaweza kweli kulala kupata usingizi? Ilibidi tu nilale. Nikamwambia Mungu wewe ndio uko na maisha yangu. Tukalala. Asubuhi aliamka as usual 6. Akaamka, kitu ya kwanza kufanya alienda station. Alienda akakuja na bunduki. Kitu ya kwanza, na akiamka kwanza anavanga uniform ndio ajitayarishe atoke aende achukue bunduki akiendanga kazi. Ililetwa hapo. Nikasema sasa hapa itabidi nitumie akili. Nikasema sasa nitamnyamazia kabisa, juu nikiongea anaweza nipiga risasi nikufe. So akaenda akakuja na bunduki akaekelea hapo kwa bed. Kwa bed? Yeah. Na uko hapo wewe? Yeah, mimi niko kwa bed. Kwani ataekelea wapi na nyumba ni single? So nikamnyamazia. Nikaona ameniangalia, akaenda kuvaa nguo. Yeye akavalia nguo zake. Ile pesa, kuna pesa alikuwa amenipatia niweke. Ndio sasa I think niende nayo hospitali. Aliingia kwa kibeti yangu akatoa pesa yote. Aliacha 200 peke yake. So wakati alimaliza kujitayarisha, aliacha amefunga nyumba, akaweka lock na akaenda. Sasa amekulock ndani? Yeah. Sasa nikashindwa hapa nitatoka aje. Mimi nikalala. Kitu 7 asubuhi nikaamka. Hata sisikii kufanya anything kwa sababu shingo, nimeumia shingo. Like, and ile kunivuruta nywele. Nasikia yani siko sawa kabisa. Nikasema sasa hapa itabidi nitafute means zote nitoke kwa hii nyumba niende nyumbani. Bahati mzuri nikaingia kwa manguo zake. Nikapata kasimu kadogo kama haka. Nilikatoa betri. Nikatoa betri nikaweka kwa hii simu. Immediately mtu wa kwanza kupigia alikuwa mamangu. Nikampigia mama ashiki simu zangu kabisa. Nifanye nini? Sina mtu mwingine naweza pigia simu nimuelezee. Nikapigia yule shushu sasa mwenye alinilipia pesa ya clinic. Nikampigia simu. Nikamwambia shushu, mimi maisha yangu iko kwa hatari. Akaniuliza nini mbaya? Nikamwambia usiku nimelala kuchapwa, huyu mtu alikuwa anataka kuniua. Akaniuliza huwezi toka mahali uko sahi? Nikamwambia hapana, nimefungiwa. Akaniambia acha nipigie mamako. Mamangu akapigiwa, simu yake hakuwa nayo, so ndio maana hakuwa anachukua. Huyo shushu akatumana, akakuja, akaitwa. Ndio sasa akakuja, akaenda kwa huyo shushu, wakanipigia simu. Nikaelezea mama kila kitu yenye ilikuwa inaendelea. Ndio sasa akaniambia, sasa kama umefungiwa, wewe hauna otherwise. Juu kama hakuna kitu inaweza fungua mlango, utatoka aje? Wewe tulia hapo, akikuja jioni, usimuonyeshe uko na anything, kuna kitu nafikiria kufanya. Akitoka nje, ama hiyo kutoka kuanika manguo, wewe toroka. Nikashindwa sasa nitafanya nini. Lakini mamangu akaniambia naweza kuja huko station. Akuje waongee na OCS, at least wajue vile nitafunguliwa. Nikamwambia haina haja. Huyu mtu akijua nimekuambia mambo zake, maisha yangu itakuwa kwa hatari. Atanifanyia mbaya. Atanifanyia vibaya. Na unaona amesha attempt kuniua usiku. So mamangu akaniambia nisijali. Nikakaa nikifanya 1 2 3 nikipika chai. Nikaona kifunguo. Nikajaribu kufungua nayo. Hiyo ikakataa, nikafungua na ingine. So zilikuwa a bunch of keys? Yeah, zilikuwa ni funguo mingi. So mimi nika succeed, nikafungua, mlango ikafunguka. So nikaambia mamangu nimeweza kufungua nyumba and sasa sijalokiwa. Akaniambia usitoke mahali huko, tunakuja huko station. Alikuwa anakuja na auntie. So wakakuja wakaongea na OCS wa huko. Ndio OCS akanipigia simu akaniambia niende huko station. Mimi nikaenda. Akaniuliza wewe msichana si ulikuwa hapa the other day? Nikamwambia nilikuwa hapa na nimekuwa hapa for all that time, si kutoka hiyo siku niliingia hapa sijai toka huku. Akaniuliza how? Nikamwambia si alisema nisikuwe natoka kwa nyumba, like kubalishi wanawake kukaa kwa hii kambi. Akaniambia hakuna kitu kama hiyo.
So mi nikashindwa mbona alihave kunidanganya like nisiwahi toka nje, nisifanye anything. So ndio akaniuliza sasa mlipanga aje kuhusu mambo yenu, juu mi nilifikiria ulikuja mkaongea mkamalizana ukaenda, na wewe unanishtua ati umekuwa hapo umefungiwa for all that time. So ndio akaniambia huyu mtu ni mtu anaweza kufanyia kitu mbaya, amekuja hapa transfer hata hajakaa wiki mbili, so hatujui ni mtu anakaa aje. So wewe what you will do, utaenda na mama yako nyumbani. So now my mama akamuuliza ni sawa tutaenda nyumbani, lakini ako na mimba, anahitaji kukula, anahitaji nguo za mtoto, anahitaji pesa ya maternity. Cha kushangaza huyo CS alisema hiyo si issue kwa sababu bado mtoto hajazaliwa. Akamuuliza si nahitaji kukula, si nahitaji hiyo everything yenye inahitajika. Akamwambia hatuwezi shughulikia, wewe utaenda na msichana wako, mtaongea na huyo Josma, mjue sasa vile mtahandle mambo yenu. Nao sasa nikashindwa like nimeenda nimereport hii station ya huku ya kwanza, hakuna kitu alinisaidia. The only option walinipea ni kwenda hadi huko. Kwenda huko sasa nimewaelezea hali yangu, hata hawamuiti kabisa. Hawataki kumuuliza hii story ni ukweli ama ni uongo. Like nikashindwa sasa nitasaidika aje. Ni sawa tutakuja na mamangu nyumbani, nitakuwa nakula nini? Mamangu si eti ameajiriwa kazi ama nini? Akaniambia si issue, hatuwezi sort out kitu kama hiyo. So like nikashindwa what next. Nimejaribu kumfuatilia, hakuna kitu ananionyesha ako any supportive in any way. Na ndiye huyu ako na mabibi, actually huyo bibi mwenye ako naye huku ako na watoto twins. Nyumbani ako na 4. Niko na mimba yake na ako na msichana ako na mimba yake pia. Hala. Msichana mwingine wa tuseme age mate wako ama? Sasa huyo ni mzee kidogo because nilifaulu kuiba namba yake kwa simu yake. Kuangalia display ni mtu mkubwa kuniliko kidogo. So nikashindwa huyu jamaa like ni maisha yangu alikuwa anataka kuniharibia, umeattempt kuniua. Na actually angeniua angeenda kunitupa kwa mto ziko na huko mbele na hakuna mtu angejua. Because hata nikimwambia nichajie simu yangu hataki kabisa. Nikaa yani hakuna mtu na communicate na yeye. Na already ushani threaten utaniua na ukaniambia ukanihakikishia nikiamua kukuua hakuna mtu atajua mahali ulienda. So I had kulilia mamangu akuje tu anichukue anilete hadi huko nyumbani. Na sasa mnaishi hapa nyumbani na yeye? Yeah, tunakaa hapa na yeye nyumbani. Actually ndiye yule. Yeah. Na mmekuwa mkiongea ama mmejaribu kuongea na baba mtoto? Huyu baba mtoto hataki story. Hadi sasa nikimpigia line busy. Alini block everywhere. Pia WhatsApp. So nikituma message just one tick. Haiendi. Like hataki story kabisa. And sasa wakati tulikuwa sasa tunapigana huko kwa nyumba, nilimwambia nipatie pesa niende nitoe mimba. Aliniambia nitakupea, usinizalie. What next? Hataki mtoto, alikataa nitoe ball ikiwa na miezi 2, hiyo 1 month, 2 months. Alikataa kabisa. Sasa imefikisha miezi 6, nimebakisha 3 months nipate mtoto. Ushughuliki, hujai nipea pesa ya clinic, si nguo za mtoto, hakuna anything yenye umenishughulikia. Umekuwa ukienda clinic? Nimeenda clinic moja peke yake. Moja tu? Yeah. And sasa hii clinic nikienda ilikuwa by force. Kwa sababu I had attempted to kill myself. Nilikuwa nimejaribu kujiua. And I had even wrote some letters. So hizo letters kwanza ndizo ziliforce mamangu kuenda hadi station. Kuenda kuuliza sasa about huyu jamaa. So huyu jirani ndiye sasa aliniita akaniambia nitakulipia clinic, uende clinic kwanza.
na usifikirie kujiua. So like akanilipia clinic, mi nikaenda nikaanza clinic, nimeenda clinic moja peke yake. So kuenda clinic, nilienda nikafanyiwa check up, like I have an infection, sina damu kwa mwili, inasoma iko 9.4. Sasa wakati ulikuwa ukipitia ama unapitia hayo yote, na huyu ni mtu ambaye anafaa kuweka sheria na order, enforce sheria, unachukulia mtu kama huyo namna gani? Mimi mtu kama huyo actually niona kwa mtu dangerous. Juu kama sahi I feel so insecure. Siwezi toka hapa nifike Mugoya kwa sababu I'm so scared. Sijui anataka anaweza nifanyia nini. Siwezi toka hapa niende tao because naogopa anaweza patana na yeye mahali. Story yake already nimeweka kwa hii station ya huku na pia huko mahali anafanya kazi. Na unaona alikuwa ameniambia nisiwahi ongea hiyo story. So sijui kabisa amenipangia nini mahali yako. So na feel tu niko so insecured. Yeah. Allow me to ask you, do you regret beginning that relationship bila kujua kama ako married ama hayuko married? Yeah, I regret a lot because ningejua ako married, especially ningejua kwanza ako na bibi huku. Like singewahi kubali story yake because uko na bibi na watoto, nini ingine unataka kwangu? So I feel like I regret a lot by the way because hiyo ni time amenitupia. Sasa ningekuwa shule ndio ningekuwa nikimalizia first year. Yeah. But even after kumwambia hiyo yote, aliniambia we enda uzae mtoto atakaa na mamangu, utaenda college. So alikuwa amenihakikishia kabisa, like nisishtuke in any way. Kama ni mtoto, nitaenda nyumbani, nilee mtoto, afikisha miaka 2, akifikisha miaka 2, atabaki na mamake, mimi niende shule. So after shule, nikuje niendelee na kazi yangu. Yeah. In your mind, ulikuwa umepicture life namna gani ukiwa na yeye ama after mshaanza kudate? Okay, in my mind, this guy aliact so matured by the way. He was so matured, hadi talks zake, hadi akikuja hapa sahi, anakuanga na mdomo skari. So like, huyu ni mtu ulikuwa unaona like, tunaweza make future na yeye. So, mtu anakupea advice, anakuambia do this, don't do this. Alafu mtu anabadilika once. That thing ilini hurt so much. Yeah. Now, Paris, there are ladies who are completing their exams around this period, the secondary school examinations. They are going out of the system, the education system ya secondary. They are coming, then they may join college. So they will be in a situation that you were in back then. Unaweza ambia mtu kama huyo nini ambaye anaweza jipata kwa situation kama yako? First, kama ni kudate mtu, si vibaya kudate, lakini uchunguze huyo mtu kwanza kabla hujamdate, because mimi ningejua singekubali. So like kudanganywa tu na mtu, hiyo ndio tu unapaswa uepuke kabisa, because huyo mtu anakudanganya kitu unaona, like anakuambia kitu unaona ni ukweli kabisa, ni ukweli, lakini mimi mwenyewe nimekuja kujutia peke yangu because huyo mtu alinidanganya, and akinidanganya sikuwa najua ni uongo, ananidanganya. So like hao wasichana wanatoka shule sahi, just to ukidate mtu kwanza mchunguze, ujue background yake vizuri, because huyu ni mtu anajifanya ni mzuri lakini he's not a good guy. Yeah. What is your plan from here going forward? Now my plan, sasa first nijue vile nitashughulikia mtoto wangu, because siwezi mtoa and nitakuwa nikirisk maisha yangu. So plan yangu ni either nikipata job, first of all nile mtoto hata kama ni 1 year, nirudi niende shule. Okay, so you have a
plan to go back to school. Yeah. Awesome. Ungetaka kusomea course gani? Okay, mimi nilikuwa nifanye journalism and mass communication. Okay, sisi sasa. Yeah. That is what you'll pursue. Yeah. All right. We wish you the very best as you get into this industry. Thank you. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu in case mtu ako na nguo za mtoto pahali angetaka kupatia? Yeah. My number ni 0102 106 525. 0102 106 525. Umeregister kama nani? Paris Njeri. Paris Njeri Njeru. Yeah. Tunashukuru sana kwa ukakamavu wa kushare hii story. But just before I go, alikuwa amekuambia usiseme mambo yake ama mambo yenu. Sasa umetuelezea sisi kama tuko family. This is a very huge platform. Najua itamfikia. Hali yako ya safety yako ya maisha itakuwa namna gani? Ama mbona ukasema I will speak out? Okay, because alikuwa ameniambia nisiseme. Kitu yenye ilikuja kwa akili yangu, huyu mtu hakuwa na haja na maisha yangu kabisa. Huyu ni mtu alikuwa anataka kunimaliza. So why should I not speak out? In case of any danger, inipate, hiyo ndiye anafaa kuwa the first suspect. Juu hakuna vile unaweza niambia tukae maisha secretive, yet hata haucooperate. Kwani aim yako ni gani? Si haja yako ni haunitaki kabisa kwa maisha. So that's why nimeamua like acha tu ikuwe ni open na ikuwe ni funzo kwa wengine pia. Tupigie picha ya familia yenu hapa nyumbani, iko namna gani? Okay, our family, as I told you earlier, my mom and dad are separated. So na niko na wadogo wangu wawili. Yeah, and my mom is the breadwinner. Na mamangu anafanya kazi ya kibarua tu. So like, si unaona mimi hata mahali tunakaa, hiyo nyumba tunakaa ni ya shosho yangu, si kwetu. So mi hata nashangaa nitapata mtoto atakuwa anakaa wapi, because we don't have a room ati yenye tunaweza kaa mimi na mtoto wangu. So our family, like, we are not that stable. Yeah. So when somebody came with an offer like anaweza kupeleka college, uka jump into that ship? Yeah. Hapo ndio nilijingishia kwa hii mtego. Na kama singesikiza labda singekuwa kwa hii situation. Yeah. So right now what kind of support would you want? The support yenye naweza penda saa hii ni just tu venye nitapata mtoto na mali tu kwa kuweka mtoto wangu, because we are so squeezed in our house. Hata hatutosheangi actually. So hatuwezi hata accommodate mgeni hapa kwetu. So ile stress niko nayo ni nikipata mtoto nitampeleka wapi? But as at now your mama amekuwa accommodate? Yeah, for now my mama ameni accommodate. And she rescued you? Yeah, she rescued me. And let me say that I'm sorry. Juu kama ningemsikiza singekuwa kwa hii situation. Yeah. All right. Kuna kuteleza na kuna kusimama tena. Yeah. Tunasema when you fall down, una dust yourself and you start walking. I know it is not easy, and it is also easier to say than to do it. Yeah. Lakini jipe nguvu. At least you have shared it with this is a big family. Tuko family is a huge family, and I know you know it. Yeah. So in one way or another, support will come your way. So focus on your dreams. Sindio? Yeah. Thank you very much for your courage to share your story with us. Thank you. Asante. Tuko family, that's the heartbreaking story of Paris Njeri Njeru from Embu, who thought that meeting a law enforcement officer and getting involved with him, her life will change for the best. But at this point, that's not the case. You've listened to her, and I pray that we walk with her through this journey
it was a mistake, as she says, she's ready to rectify it and focus on her dreams. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching, and thank you for your support.